space. Ή θα μείνει έξω Jump shot. για shoot. So I want my assistants to work on those things in our individuals. Οι βοηθοί στην ατομική τεχνική πρέπει να δουλέψουν και στα δύο πράγματα, σε επιλογές που έχουν οι παίκτες όταν είναι ελεύθεροι. Defender comes over, they have to work on ducking in. Πρέπει να δουλέψουν όταν ο αμυντικός προσπαθεί να καλύψει και είναι μόνοι τους κάτω από το καλάθι ή να ανοίξουν έξω για να κάνουν ένα shoot. What I have found is players, they're passing the ball around this way. Defense doesn't have to work. They can just stand. I want to get the defense to me. Coach λέει, δεν θέλουμε απλά να πασάρουμε την μπάλα και να βλέπουμε τους αμυντικούς μας μπροστά μας να κάθονται. Θέλουμε να πασάρουμε την μπάλα, αλλά να έχουμε τραβήξει μετά τους παίκτες κατά πάνω μας, να τους κάνουμε να δουλέψουν. If they stay, I'm going to layup. Και αν μείνουν ανοιχτά, πάω να κάνω layup. Remember, your defense is in transition, so they're not in good spacing defensively. Secondly is, they're waiting for the player to come. Αυτό που θυμόμαστε είναι ότι επειδή μιλάμε για transition επίθεση, είναι και transition άμυνα. Οπότε οι αμυντικοί μας περιμένουν και δεν είναι και έτοιμοι στο να αμυνθούν. And as long as I'm in the middle of the floor, I just got to get past this guy. Και επειδή είμαστε και στο κέντρο του γηπέδου, δεν είμαστε στο πλάι, μπορεί να γίνει και μια παγίδα, απλά πρέπει να παίξουμε ένας-ένας στον παίκτη που θα βρεθεί μπροστά μας. And then I have a ton of options. Και μετά έχω πάρα πολλές επιλογές. Ορίστε. What kind of players will you use when you run this plays? It doesn't matter if you have 2 posts or 3 posts, or if you have 4 guards and 1 post. I have to make all my players better. I don't necessarily believe my big players are going to be down here, but I have to, if they can't shoot the ball from here, let's say, right? Να σου πω ότι λέει, οι παίκτες μου θέλουν να είναι κάτω, οι ψηλοί μου παίκτες, να παίξω με ψηλούς, αλλά αν δεν μπορούν να σουτάρουν την μπάλα από εδώ, me and my coaching staff better work with them so they can't shoot the ball from θα here. πρέπει να δουλέψουν ώστε να μπορεί να σουτάρει την μπάλα από εκεί. I have to make that player where he can knock down this shot. I have to work on that. Είναι η δουλειά του να κάνει αυτό τον παίκτη να μπορεί να σουτάρει από εκεί. Does that answer the question? Is that... What if you have like a really big sender? Can he follow up with that kind of game, like cuts? Oh, yes. No. Yes. With a cut, like a really big guy, though. Really big guy. Absolutely. I've had 7-footer shot blockers. Absolutely. Γιατί έχει άτομα που είναι 2-10. Usually they are trailing. Usually they're not the first ones down because they're slow. Μπορεί να μην είναι ο πρώτος στον ευνηδιασμό, να είναι αυτός που κάνει trail. But when my first big man gets down on the block, αλλά όταν ο πρώτος ψηλός που είναι πιο γρήγορος έρχεται κάτω, my secondary big is always trailing, so my weak side help is alleviated. And then we're going to go to work off of this. Και αυτό που είναι το αβαντάζ όταν κάνεις αυτή την επίθεση είναι ότι το πεντάρι είναι πάνω, οπότε το τεσάρι μπορεί να παίξει ένας μόνο. Δεν έχει το δεύτερο ψηλό δηλαδή να του κάνει trap. Αυτό. Please understand, if your strength of your team is a low post scorer, who can go to work, you're going to try to minimize the amount of primary situation unless it's a layup. Ο coach λέει ότι αν βασίζεσαι στο να σκοράρεις από τους παίκτες που είναι στο post, πρέπει να βάλεις σαν κανόνα να μην χρησιμοποιείς τόσο πολύ πρωτεύοντα και δευτερεύοντα ευνηδιασμό, αν θες να σκοράρεις από το post. We're just not jacking up tray balls when I got a big man that can score. Λέει δεν χρειάζεται να τρέχω πάνω κάτω όταν έχω ένα πάρα πολύ ψηλό παίκτη και μεγάλο που μπορεί να σκοράρει. But I'm in a primary situation trying for a layup, and everybody can score a layup. Αλλά όταν είσαι σε πρωτεύοντα και δευτερεύοντα ευνηδιασμό είναι κάτι που μπορεί να σκοράρει ο καθένας, γιατί είναι σκοράρεις με layup. Then I'm going to get the ball to my strength out of a secondary break, which is here. Αλλά όπως δείξαμε μετά, ο coach βασίζεται στο δευτερεύοντα ευνηδιασμό κιόλας που δίνει την μπάλα στο post. And then he's going to facilitate. Και αυτός θα δημιουργήσει από εκεί και πέρα και θα αναλάβει την ευθύνη για το που θα δώσει την μπάλα. And then when that all breaks down, he's going to go to work. Και μετά τα κοψίματα, άμα δεν έχει και καμιά επιλογή, ο coach θα δείξει ότι μπορεί να παίξει και ένας-ένας. But in turn, it's hard if that big man draws a double team. Αν όμως το έχει παγίδα πάνω, υπάρχει double team. If you're just walking the ball down the floor
and dumping it down to him, it's easier for the defense to know who doubles, when they double. Και αυτό επίσης έχει αβαντάζει ο πρωτεύοντας και δευτερεύοντας ενδιασμός, ότι δεν υπάρχει σετ άμυνα. Έτσι το κάνεις δυσκολότερο για αυτούς αν έχουν προσδιορίσει ότι θα κάνουν παγίδα στο πεντάρι σου, τους το κάνεις πιο δύσκολο και δεν έχουν την αναμενόμενη αμυντική λειτουργία. But if I have all this movement coming through, who's doubling? Where's doubling? Αν λέω coach, αν έχω όλα αυτά τα κοψίματα, δεν ξέρουν ποιος θα πάει στην παγίδα, γιατί μπορεί να γνωρίσει να πάει το 4 ή το 3 ή το 2. Κάνοντας όλα αυτά τα κοψίματα είναι όλοι πολύ, πολύ άσχολοι. As my cutters come through, if my big man feels they have to bump the cutter coming through, drop step. Και αυτό που δείξαμε πριν, με όλα αυτά τα κοψίματα, αν ο ψηλός νιώσει ότι ο παίκτης σου πρέπει να τσεκάρει έναν από τους συμπαίκτες του, θα πάρει advantage και θα γυρίσει στο καλάθι. Από τη μεριά που είναι ελεύθερος. If I have no movement and I have a sedentary set where that defender can just stay here, hard to move, jump hook. But if I have movement where they got to bump cutters and nobody knows to cut, it's going to make it easier for my big man to score. Το κάνει, λέει, έτσι όπως με αυτά τα κοψίματα κάνει καλό στους ψηλούς παίκτες, γιατί είναι πιο εύκολο να σκοράρουν. Δεν υπάρχει παγίδα. Does that answer your question? Όλα okay. Yes? I just want movement. Απλά θέλει κίνηση, λέει ο coach. I want to make it difficult for the defense to defend because of movement. Πρέπει να το κάνουμε δύσκολο για την άμυνα να μπορεί να αντιδράσει λόγω των κινήσεων. And my goal is to make simple better. Make simple better. Και αυτό πρέπει να θυμάστε ότι πρέπει να κάνετε το απλό καλύτερο. That's just me. All right. Any other questions? No? We're good? No questions out of you? Okay, I'm just kidding you. All right, well, thank you very much. Thank you. Okay. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα για 10 λεπτά. Τι ώρα είναι? Ωραία. 11